Imwe kwa imwe kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi nĩkuo tũrakumemerekeria mũtamburuko wa mohoro hwainĩ wa ũmũthĩ na ngagĩkũnyita ũgeni nĩ twarana tida gathagĩire. Mamwe maria tukuharĩrĩirie mũtamburuko-inĩ wa mohoro. We are seeing the profiling of Mount Kenya youth as Mungiki, which amounts to an attempt by the regime to create an artificial crisis to justify violence against innocent youth. Ngwatanĩro ya Azimio gũkĩrĩra thirikari makiuga nĩ marathutũkania mbeũ njĩthĩ na mũingĩ wa Mount Kenya makĩmeta Mungiki. Ngwatanĩro ya Azimio na atongoria angĩ gũkĩrĩra thirikari nĩ kũhe ambunge mũkana angĩkorwo matikahetũkia mũtaratara wa kĩgĩna wa mwaka wa 2023 na 2024. Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ kuga thirikari ndĩraregeria kamba harĩ kũhĩtana na ũhunjia na ndini ĩrahĩtithia mũingĩ. Na gũtirĩ na mwĩhoko atĩ thirikari cia kaunti nĩ ikũheo mbeca cia mweri wa gatandatũ no nĩ mekũheo mbeca cia mweri wa kana na wetano. Mũnini wa President Rigathĩ Gachagua kuga. Hatakĩrĩ ũndũ ta nganja macio no matũmo ma maũndũ marĩa tũgũthagathagĩire thĩinĩ wa ithaa rĩrĩ rĩa mũtamburuko ũyũ hwainĩ ũyũ wa tarĩki 5 mweri wa gatandatũ mwaka wa 2023 na nĩngũgĩkũria oro rĩngĩ na gĩtĩo wĩtĩkĩre tũtwarane na no ũgĩtũhe woni waku wĩgiĩ maũndũ matiganĩte marĩa tũragĩthiĩ na mbere na gũkũnengereria mũtambo witũ wa kwaranĩria nĩ wa Facebook Kameme TV Kenya. Nĩ tũgũkorwo tũkĩamũkĩra imwe cia ndũmĩrĩri iria ũgũkorwo ũgĩtũtũmĩra. Rĩtwa rĩakwa nĩ Kimani wa Ngũnjiri na tũrĩ na Wagaki wa Mũthoni arĩ mũthathaũri na njĩra ya ciĩko mũtamburuko wa mohoro nĩ wambĩrĩria rĩu. Ndereti ya Mungiki kana ndereti hiyo ĩgiĩ kana gĩkundi gĩkĩrĩre mũkana kĩa Mungiki nĩ kĩanjĩrĩirie gwĩthegea werũ gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya. Rĩu nĩyo ĩronekana gũkorwo ĩrĩ mũnyiginyigi wa ndũgamano ya kĩũteti gatagatĩ ka mwena wa thirikari na mwena wa mũng'ethanĩro. Ngwatanĩro ya Azimio rĩu yugĩte kwarahũrwo kwa ndereti ĩno kũrehetwo nĩ atongoria a Kenya Kwanza na muoroto wa kũhithĩrĩra mateta ma a Kenya a Mount Kenya megiĩ kũhinyĩrĩrio kwao nĩ thirikari. Gĩtaro kĩa Mount Kenya rĩu kĩronekana kũigwo gatagatĩ ka ũteti ũrĩa ũrahũrwo nĩ thirikari na mũng'ethanĩro, na mũno ũteti ũyũ ũgĩthiũrũrũkĩria ndereti ya kana kũrĩ na ũhotekeku wa gĩkundi kĩa Mungiki kwanjĩrĩria gwĩthegea werũ gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Na rĩu atongoria a ngwatanĩro ya Azimio nĩ mang'etheire thirikari makiuga atĩ Kenya Kwanza ĩrarahũra ndereti ĩno na muoroto wa kũhithĩrĩra mateta ma mũingĩ wa Mount Kenya atĩ nĩ ũhinyĩrĩirio nĩ thirikari mũgarũ na ciĩranĩro iria ciaheanĩtwo. Tumeona njama ikifanywa kujaribu kufanya watu hao ni watu ni wahalifu, ati ni Mungiki na kadhalika. We are seeing the profiling of Mount Kenya youth as Mungiki, which amounts to an attempt by the regime to create an artificial crisis to justify violence against innocent youth from the mountain. What has happened in the last 6 months to justify the statement and the proposition that there is an emergence of Mungiki? Ndereti ĩno yarurumũrirwo thutha wa kũnyitwo kwa Maina Njenga akĩrĩkana arĩ na matanya ma kũrurumũra werũ gĩkundi gĩkĩ, na mũnini wa President Rigathĩ Gachagua hamwe na Minister wa ũgitĩri wa thĩinĩ Professor Kithure Kindiki makoretwo makĩruta mĩkana mĩhiũ kũrĩ andũ arĩa mangĩkorwo na matanya o mothe magũgĩtĩkĩria nĩ watho. Revival of those gangs not. It is not possible. Of is but an excuse to start harassing and suppressing any political activity in the region.
maria me Julia Maria Marithini wa mutaratara wa watho wa kigina wa mwaka wa 2023 na 2024 ni makuhinyiriria aikari ya Mount Kenya aige aria ne ahuri biashara. See another onslaught on the chairmans, the merry-go-rounds, another onslaught on those groupings that are quite predominant within Mount Kenya. Kenya region ranks highest in uptake of the Women Enterprise Fund and the lowest in loan delinquency. And therefore, you begin to look at this women in the villages as whatever activity they're taking on as business activities, essentially what you're doing is killing that sector. Hamwe na uo Azimio yugete de kwirorera President Mohoro kuwira Uhuru Muigai wa Kenyatta akihakwo ndoro ya gukuruhanio na mungiki na ningi makoria atongoria Mount Kenya kwaga gwitikira gutumiria ndeto ino. Unwarranted and uncalled for attacks on His Excellency President Uhuru Kenyatta, the Azimio chairman must stop. Azimio yugete ati Kenya kwanza iri na muoroto wa kunina hinya wa atongoria Mount Kenya na ciama cia kiuteti iria cire na urumiriri munene wa gitaro giki makiana muhiano wa haro iria cikoretwo cigumeire kiama kia Jubilee. We wish to remind the people of Mount Kenya that the attempt to target, isolate and finish established leaders and political parties of the region has happened before with grim consequences. Na tukimulika ndeto ingi ni ati mutongoria wa mung'ethaniro Raila Odinga no athiete na mbere na guthingiriria thirikari itikire kwamba kuiga keheri-ini mendekithia ma mutaratara wa kigina wa mwaka wa 2023 na 2024 ita wa kana kiumia giki nirio akaheana mwerekera wa kana ni megucokereria mirurungano-ini. Ihinda-ini ro riu seneta wa Busia Okiya Omtata ni akomithitie President William Ruto ni kurutira bunge mukana wona maga kuhetukia mendekithia maya riri naryo igoti riregete kurugamia kwariririo kwa mutaratara uyu hari cira uria uhanditwo igoti-ini ni Omtata na cira uyu ugathikiririo tariki 19 mweri-ini uyu. Muthia wa kiumia kihituku seneta wa Busia Okiya Omtata ni ahandire cira igoti-ini wa kuregana na mendekithia ma mutaratara wa kigina wa mwaka wa 2023-2024 gicunji gikonainie na igoti ria nyumba arikio kironekana kuraraka gicunji kinene kia muingi. Omtata hinyiririe magoti maingi maria thirikari iratanya kugathika mekuhutia andu a gikiro gia thi undu uria ukumahatiriria makiria. Wamesema maximum ni 2500 ama 3%. Hiyo kwa mtu ambaye amepata chini itabidi alipe 3% kwa yote. Ule mtu amepata juu wengine atalipa 0.00%. Angetoa ushuru kwa helikopta na ndege. Anainunua helikopta na ndege ni nani? Sini hawa kubwa. Ni kitu muhimu. Haya anatoa hiyo alafu anaongeza tax kwa matatu ati kila kiti ya gari inalipiwa kwa mwaka. Vitu kama hizo. Ona thengia ya thirikari gwitetera ikiuga irarongoreria kungania mbeca ici niguo gwithema gukomba makiria na gukinyaniria uthii wa na mbere. Omtata ni amenereirie wagi wa waragania hari uhuthiri wa mbeca cia muingi. Vile wameficha ni wao wanaenda kubenefit. Watu wa kawaida ushuru wako huo unakatwa kabla hata hujaona pesa yenyewe. Hapa sisi ambao wanategemea consumption tax, ukinunua kiberiti ushuru umeshakatwa, ukinunua mafuta taa ushuru umekatwa. Muthenya wa ira mutongoria wa bururi ni ararutire mukana abunge aria mararegana na mendekithia maya mierio yake kionekana kuraraka Omtata. I'm waiting for them to go and vote against people. Mbunge wetu anasema watu wasilipe kodi, asilize barabara kwa sababu ya kama. Sasa yeye ndiye anatosha ushuru ama ni bunge? So akitisha wabunge manake ni yeye ndiye anatosha ushuru na hiyo ni kinyume cha sheria. Mambo yenye ilikuwa ya sisa Kaisari hapa Kenya hatuko na hiyo mambo ya Kaisari. Mambo la kushangaza hata spika wa bunge akasema mwenye atakeuka apige kura kupinga finance bill ataona cha mtamakuni. Unashindwa wewe
nyumba yako inavamiwa na ndio unasaidia wavamizi. Ona kuhana uguo igoti niriregire kurugamia kwariririo kwa mutaratara uyu bunge-ini ya bururi cira-ini uria uhanditwo igoti-ini neo mtata no cira uyu wekirwo kirore tondu urabatarania guthikiririo na ihenya na riu ugathikiririo tariki 19 mweri uyu. Ihinda-ini riu mutongoria wa Azimio Raila Odinga ni uritie thirikari ya berugamie ndereti ino akiuga kaheana mwerekera wa kana nimegucoka barabara wa kana kiumia giki. Hiyo mswada ikiletwa kule kwa vitisho wakishurutisha bunge kupitisha hiyo mswada, lakini wabunge wetu wote tayari wameambiwa wapinge vikali hiyo mswada. Gukiri uguo amwe a bunge ya thirikari-ini ya Kenya Kwanza na mahutiririe kwina uhotekeku wa gucenjio kwa icunjĩ imwe wona ndereti ino ya kinyo bunge-ini ya bururi. I've seen the president advise the finance committee. He's also making suggestions to the finance committee that maybe we have a review on the revenue collection by the influencers, but that will only be postponement. Mendekithia-ini ma kigoti-ini nene mtata gwetire makiria ma icunjĩ 30 thiini wa mendekithia ma kigina maria maragarara gatiba. Twakupenda. Ngiribotera Kameme TV njitagwo Mubi wa Chege. Munini wa president Rigathi Gachagua ni atafanetie kumauha ithetio na mirongo iri na inya makiria ali hende ya gikaro ndanaheana mwihoko wa mothe kuri kaunti maria magomeire kana marogameire ciringi bilioni 94 riu thirikari nene ikiuga ona gutuika ni ikureha mathire ma mweri wa kana na wa gatano mathire ma mweri wa gatandatu maya gucererwo na riboti ino twahariirio na mwandiki witu Bataru wa Mwangi. Ni giikaro kia ibe kiria kihanikite gatagati ka munini wa president Rigathi Gachagua na kanjũ ya magavana haha ya Jeki Mathwo ya miikarire ya kibesha makiria hari county. Kuna thirikari ya kibũrũri ikoretwo ĩgĩũkĩrĩrwo ni magavana kumana na kumaikariria mbeca iria igayagĩrwo county riu mathire maya makĩrũgamĩra ciringi bilioni 94. Gĩikaro kia ũmũthĩ kĩoneka kũmatha nja ũrĩa mathire maya mekũrĩhwo magavana makiuma na kĩĩranĩro kia ũrĩhi wa mathire mothe ma mweri wa kana na wa gatano. We have agreed that the National Treasury will disburse by the end of this week monies owed to the counties for the month of April. We have further agreed that by 19th of June, the money owed the counties for the month of May will be disbursed. Ona kuri uguo gwati makirio koneka gukorwo kureire maitho counties kuona thirikari ndinetekira kuheana kiraniro gya kana ni gukorwo reketie guthukira thirikari cia matura kigina kia mweri wa gatandatu uguo magavana magitugo gwatini wa gutangika kibesha mweri-ini uyu uria ni wa muthia hari mwaka wa kigina wa 2022-2023. The National Treasury has given a commitment with no guarantees that we shall do whatever is possible to try to raise the money for June before the end of the financial year. But if that is not possible, the counties have been requested to bear with us. Ari njira ironeka kuhorireria magavana kunyita mbaru mutaratara mwendekithia wa kigina wa mwaka wa 2023-2024. Munini wa wetete gukuritie thirikari kumagaira with the National Revenue Collection. Kuringana na Gachagua amwe magavana makoretwo makinyitanira na ateti angi makiria kuma mwaho wa mungethaniro kuregana na mutaratara uyu ona riria mutaratara uyu utanyite gukorwo kiunganiria thirikari kigina kiganu makiria riri kigina kiria kigayagirwo county gitanyite kuongerereka nginyagia ciringi bilioni 345 hari mwaka. So we have requested them, even as others criticize as measures that have been taken in the finance bill, the governors should be cautious of joining the choir, because if we don't collect enough revenue, they are the ones who will be having a problem because there will be no money for disbursement. Kuna Kenya ingi makiria horia biashara makoretwo magomeirwo ni mathire thutha kwenderia county indo na motungata matiganite. Riu thirikari ni yaniriire gukorwo na yambikite mutaratara wa uthurimi wa mathire mothe. Riu county ikiheo ihinda ria ciumia 2 gukorwo ciheanite ithabu ria mathire maria magirire kurihwo na maria maronania kiria kiendirio. Thereafter, there will be 1 week
to share notes and compare with what the controller of budget has, so that there can be a mutual agreement on what needs to be paid and what needs to be disregarded. Thirikari no eteterithitie murugamo wayo wa kunyihia ngombo makiria kuma nja ya bururi, undu ri ugiritanitio na gutharara kwa utongo wa bururi. Riu thirikari ikiuga kigina kiria gigukombo no kiria kirabatarikana hari gukinyaniria tabarira cia uthii wa na mbere. Country is having a 10 trillion debt that is not sustainable, and we cannot borrow anymore save for development. Ona thegi ya mshamanio wa umuthi gatagati ga kaje ya magavana na munini wa president, kiuria kinene kana county na magavana ni magukoro mamukirite kigina kiao giothe ukinyeria muthia wa mwaka wa kigina wa 2022 2023. Hadi ni Kameme TV retora kwa ni Bataru wa Mwagi. Rwa ni odo ya kwamba goikirio ro hanini kereria tori ona riboti ingeiria tuguthagathageire na no tugukorwo tugikunengereria ndugathie kuraya. Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele. Ili kuset furaha kama sikiza tune yako, dial *811 *619#. Treat familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Saisi tall, dark and handsome. Ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. Wow, that's amazing. Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusut kila budget na lifestyle. Drama kibao. You will not marry that woman. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusut kila budget na lifestyle. Download Star Times on ucheki favorite shows zako on the go. Star Times, enjoy digital life. Tuina ndumiriri njega kuri we murori wa Kameme TV. Riu no amukire umemerekia mukinyaneru wa imwe kwa imwe wa Kameme TV kuhitukira mutambo wa pan na mambo itakuwa namna hiyo. Niguo gukenera mwago uyu urafatira guscan TV yaku. Uthie na mbere gukenera mwago mukinyaneru kuma ceceni-ini ya Kameme TV. Welcome, welcome, welcome. Kameme TV, muthegi wa ruriri. Gunyite ogeni tukiingira thiini wa ikereka riri ria keri ria Mutamburuko wa Mohoro. Minister wa ugitiri wa thiini Professor Kithure Kindiki ni arutite mukana kuri ahunjia na atongoria a nyumba ciothe cia ihoero cia dini tiganite aria makoretwo makihitithia muingi na witikio wa mahunjio mogomu akiuga thirikari ndikumakinyukithia thi. Kindiki kana ningi Kindiki ni oretie a Kenya kwiyumiria na njira nene niguo kuheana maoni mao megie muramatire kana miramatire ya makanitha ariri kamiti ya mwanya iria yamurirwo ni President William Ruto itanyitwo kwambiriria kungania maoni mayo tariki 13 mweri-ini uyu. Minister wa ugitiri wa thiini Professor Kithure Kindiki augite thirikari ndikuhuruka nginyagia riria kanitha ciothe igutwarithio na njira iria igwete. Kindiki ni arutite mukana kuhitana na ahunjia na atongoria makanitha aria makoretwo makihithania na kuhitithia muingi na mahunjio mogomu akiuga gutire kundu matekurutururwo na thirikari ndikuguoyohio na njira yothe. Every person who is a leader of faith
who thinks that going forward they can take advantage of the institutional and legal gaps we have in our country, hide under religion, hide under the freedom of worship to cause death, torture, inhuman treatment. Every person is warned that their days are numbered, and we are going to expose you and make sure we isolate you and give you the most severe punishment that is ever possible in our law books. Ningĩ Kindiki nĩorĩtie Akenya kwĩyumĩria na njĩra nene nĩguo kũheana mawoni mao megiĩ ũrĩa mangĩenda makanitha matwarithio na mbere na kũramatwo, kuona rĩu kamĩtĩ ya mwanya ĩrĩa yamũrirwo nĩ president kũrora ndeto ĩno na mũthia kũheana riboti ĩgakorwo ĩkĩambĩrĩria gũthiũrũrũka kaunti ciothe kwambĩrĩria tarĩki 13 mweri ũyũ. All people of this country should make a point of contributing their views to the task force that has been established to recommend the legal, policy, administrative, and procedural measures that we need to adopt to make sure that never again in our country we have the kind of injury that we got through Mr. Mackenzie and his collaborators. Kindiki erumĩte kĩnina kuga thirikari ĩgwĩka ũrĩa wothe ĩngĩhota gũtigĩrĩra Paul Mackenzie egũtũũra arĩ mũgeni njera-inĩ, kuona ciĩko ciake cia mahunjio mogomu nĩcio cicũngĩrĩirie ikuũ makĩria ma 200 mwena wa Shakahola, no na kũngĩkinya cira wake nĩ ũgũtuithanio na arekererio ta ũrĩa kwanahanĩka hau kabere no agacokio njera. Ule bwana Mackenzie ataishi jela milele na milele. Hata mahakama ikimwachilia atoki pale, tutamrudisha tena. We cannot have people who are not accountable to anybody. They are not answerable to anybody. And when we find out what they are doing there, they are committing crime. They are committing fraud. They are stealing property from their followers. Some of them are engaged in sexual violence in places of worship. Kindiki oho nĩorĩtie maabitha ũgitĩri kwĩhokeka wĩra-inĩ ũrĩa mathukĩirwo na kwĩhokerwo na maiganĩre na mĩcara yao mategwĩtia Akenya mahaki, amu ũndũ ũyũ nĩguo rehete rĩera rĩũru gatagatĩ kao na mũingĩ. And I have spoken very strongly. The culture of corruption, taking money from the public in form of bribes, that culture must come to an end. Hii mambo ndio imetuletea hasara kama nchi. Kindiki ekwaragia rĩu Ndanyi kaunti-inĩ ya Taita Taveta rĩrĩa kũhingũraga wabici nene cia borithi. Ngĩribotera Kameme TV ni njĩtagwo Wangui wa Mũirũri. Rũhonge rwa ũgũri na wendia wa ndawa rwa KEMSA rũrĩ mĩhang'o-inĩ ya gũthuthuria na gũkanja kandarathi ciothe cia andũ arĩa matakinyanĩirie ikĩro cia gũkorwo makĩheo wĩra rũhonge-inĩ rũrũ, ĩrĩ ta njĩra ĩmwe ya gũthinga marima marĩa makoretwo magĩcũngĩrĩria ungumania. Oho KEMSA nĩ gũkorwo ĩgĩbuta aruti wĩra arĩa matakoretwo na umithio wothe kũrĩ rũhonge rũrũ ihinda-inĩ rĩa ciumia 2 cigũka. Kĩũria kana kũrĩa ningĩ rwĩranĩire kũrutithania wĩra na thirikari cia kaunti nĩguo gũtigĩrĩra thirĩ ũrĩa irĩ naguo wa ndawa cia mũigana wa ciringi bilioni 3 nĩ ciarĩhwo na ihenya ũrĩa kũngĩhotekeka. Immediately revoke the current list of pre-qualified suppliers and restart an objective process afresh to ensure that only companies that provide value for money are pre-qualified. 2. Immediately review all ongoing contracts that have been procured through single sourcing and monopoly action and are costly to the institution. Any contract that is found not to be providing value for money will be forwarded to the Public Procurement Authority and the EACC for investigation. We are committed to conducting a thorough review of our operational processes and identify areas of optimization. By streamlining workflows, implementing cost-effective measures, and leveraging technology, we will work towards reducing operational expenses while ensuring uninterrupted supply of essential medical products to healthcare facilities across the country. We will review and audit the human capital of the organization within 2 weeks from today,
through a staff needs assessment and document validation with a view to retaining qualified staff and redeploying them in line with departmental needs. Staff on contract who cannot meet or who do not meet the requirements of the institutions will not have their contracts renewed any further. We have issues with counties paying their dues to KEMSA, currently owing KEMSA over 3 billion shillings. So that's why we are saying we will work to them, they can make, but at the same time also see through neighbors order fill rate of 90 wa maratathi mare thira gukorwo kihonia gya kunina uhuthiri wa maratathi maria makana mutambo maya O mwaka thĩ yothe nĩ ĩkũngũagĩra tarĩki 5 mweri wa June ta mũthĩ wa marĩa matũrigicĩirie, na ũmũthĩ mambura ma mũthĩ ũyũ megũtabanagĩrio kaunti-inĩ ya Naikuru. Muoroto mũnene arĩ kũnina kaimana ũhũthĩri wa maratathi ma mĩnyore nĩ ũndũ wa ũthũkangia wamo mũnene harĩ marĩa matũrigicĩirie. Mambura maya mahũthĩkire kuonania ũthundũri ũtiganĩte wa maũndũ marĩa mangĩteithĩrĩria gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie. Daniel Mĩcuki, ũmwe wa athundũri a tekinoronjĩ ĩno, nĩ mathundũrĩte maratathi marĩa mangĩhũthĩrwo na kwaga gũthũkangia marĩa matũrigicĩirie na wona maikio maĩ-inĩ magathira. This is not a plastic bag. It's not made out of petrochemicals. It's a bag that is made from starch. Because it's made from starch, when it biodegrades very easy. We have the challenge of now educating our population, the citizenry, that is this not a plastic paper bag, but instead it is reusable, water-soluble paper that is made from cellulose or from normal vegetable material. Minister wa marĩa matũrigicĩirie Soipan Tuya akĩhumbarĩria igongona rĩrĩ mũciĩ-inĩ mũnene wa Naikuru, augĩte ũhũthĩri wa maratathi ma mĩnyore nĩ ũcokereirie na njĩra nene ũndũ ũrĩa mekũhĩtana naguo matekũhũmũka. We aim to do a number of things, including taking stock of the country's road to tackling plastic pollution, showcasing available solutions to plastic pollution, creating a platform for public education and awareness on the ban on plastics. Kũngĩ naguo kaunti-inĩ ya Kakamega, mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa gũthaitĩra marĩa matũrigicĩirie NEMA kuma gĩtarũ gĩa ithũĩro Anthony Saici augĩte ũhũthĩri wa maratathi ma mĩnyore nĩ ũcokereirie na njĩra nene makĩria thoko-inĩ gĩtarũ-inĩ gĩkĩ, akĩheana mũkana kũrĩ arĩa othe marahũthĩra maratathi maya. Funga chips, wapatiwe maziwa, wanafunga viazi, wanafunga mboga na inaendelea. Na jinsi hata wenzangu wametangulia kusema kwamba hii plastic si hatuamka tu kasema kwamba tufungue plastic. Ni kwa sababu tumeona jinsi tumekuwa na madhara, magonjwa, mimea haiwezi mea kwa shamba. Tumeona our storm drains zikijaa plastic zinaleta mafuriko. Mwena-inĩ wake, afitha munene ministry-inĩ ya marĩa matũrigicĩirie kaunti-inĩ ĩno ya Kakamega nĩaugĩte nĩ mekũnyitanĩra na rũhonge rwa NEMA birigiceni-inĩ cia kũhĩtana na ũhũthĩri wa maratathi ma mĩnyore. Naambia executive wapandishe hiyo sheria zenye ziliopo zifanye kazi. Number 2, to adopt hii muundo yenye kaunti zingine zimechukua. Kama ukienda hoteli yote Nairobi, Mombasa, hizi kubwa utapata chupa yenye inafanya maneno ya maji ni ile sasa ya glasi, sio hii ya plastic tena. Sisi kama Kakamega tunataka tufuate hiyo mtindo. Moigĩte thoko iria ikunyitĩka ikĩhũthĩra maratathi maya kwa wĩingĩ no kũhingwo ikũhingwo. Mambo kama plastic bottles hizi ama wale ambao wanaleta plastics washiriki katika kumanage hiyo waste. For example, kama hapa chupa zenye ziko, wawe na mtu ambaye atakuja kuokota hizo chupa na sirudi, ili siwe tu tumekuja hapa na tumeacha. Ngĩribotera ceceni ya Kameme.
Na tukimulika ndeto ingĩ nĩ atĩ aikari a Kambakia kaunti-inĩ ya Meru nĩ marũrũnganire nĩ mũbango wa waki ũkũharagĩrĩrio nĩ mwonjoria ũmwe mũtitũ-inĩ wa Kambakia. Aikari aya maihũirwo nĩ matũkũya mahobanĩirie nyanake iria ikũhetwo wĩra wa gũtheria gĩcunjĩ kĩa mũtitũ ũyũ, harĩa ũharĩrĩria wa waki ũyũ ũgũthiaga na mbere. Moigĩte gĩcigo kĩgĩthirio kũringana na riboti ya rũhonge rwa mĩtitũ na rũhonge rwa nyamũ cia gĩthaka yonanĩtie atĩ mũtitũ wa Kambakia nĩ kĩhumo kĩa maĩ na gĩcigo kĩrĩa gĩgũtheragio nĩ imamo iria nyoka ihũthĩraga gũciarana hamwe na nyamũ ingĩ. Nilikuwa nimepita hapa nikapata venye hii msitu yetu ya Kambakia attachment area venye imeharibiwa na tajiri moja aliyekuwa na ubinafsi yake. Amekuja akandanganya vijana wakaanza kukatakata miti. So ile machungu niko nayo ni kuona venye miti imeharibiwa hapa. Sijui itatugharimu muda kiasi gani kusimamisha hiyo vegetation imeharibiwa. Anasema kwamba ako na title na kadhalika na kadhalika. Hata kama unapewa title, hata wewe ni mtu ambaye, tuulize huyo mtu ambaye yako na title, kama ni kwake angalikubalia kuona catchment ikiharibika. Ndio imetukasirisha watu wa Kambakia, na sasa tunasema ya kwamba sisi hatuwezi keti tuone ya kwamba hii catchment imechukuliwa. Kama ni kulima, hatutaki ilimwe sababu hii maji itakauka. Kama ni kujenga, watakapojenga manyumba ambao watakuwa nayo, ile uchafu yote itaingia kwa huo mto. Kwa hivyo hata watu wa Neema na watu wa forest na watu wote ambao wako na nia nzuri waje waangalie hii mambo. Tunaomba serikali na tunaomba Kenya Forest na KWS, because these are breeding area. Those who don't know, these are breeding area for snakes and small other animals. It is a very important area for KWS and Kenya Forest. Na wale watu wametumika leo kufanya kazi ambayo imetufanyika leo, tungeomba nĩ thaa 3:30 na rĩu ningĩ tũkwamba gũikĩrio oro hanini nĩguo tũgĩcokereria tũthiĩ na mbere na gũkũnengereria marĩa tũkũharĩrĩirie mũtamburũko-inĩ wa mohoro. Ndũgathiĩ kũraya. Beba chapa. Cheza na mbao tu ushinde chapa bonus ya hadi $500,000. Kila unapocheza unajiongezea nafasi ya kubeba brand new tuk-tuk, piki, car wash machine, posho mill machine na bidhaa zinginezo. Nenda kwa M-Pesa, weka paybill number 150. Chagua nambari zako 3 za bahati kati ya 0 na 9 ukifuatanisha na neno KTV kama account name. Cheza na kati ya shilingi 10 hadi shilingi 1,000. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB. Coming soon, an all-new Focus on Africa with me, Waihiga Mwaura. I'll be live from our studios here in Nairobi every weekday with deeper analysis, conversations, and explanation. Focus on Africa from BBC News, making sense of stories from the continent and around the world. Shiti, hao watu wako na kutext hadi usiku wa manane. Si ndoto. Imagine nimekata mita. Ati mita? Nyakua mita na Lotto every hour. Paybill number 777-000. Andika neno KTV kama account name. Cheza na kati ya shilingi 50 hadi shilingi 2,000 na ubambedo na Lotto. Over 18s only. Gaming can be addictive. Play responsibly. This message has been approved by the BCLB.
Turathie na mbere na mutamburuko wa mohoro hwaini wa umuthi. Mitino iri ni hanikire barabara-ini ya Eldoret guthie Webuye kaunti-ini ya Kakamega na gucungiriria ikuo cia andu atano thutha wa turere mwe kugutha ngari muthemba wa Probox iria ikurugamitio mukira-ini wa barabara kuria utwaririire turere ngiria yuma ihenya-ini gute mwerekera na kugwira nyumba iria yuma hakuhi na mutino uyu na gucungiriria ikuo ici. Nĩ mutino wa kumakania uria utigite aikari a Kamburengu kaunti-ini ya Kakamega na kieha thutha wa mutino wa barabara uria uhanikire barabara-ini nene ya Eldoret guthie Webuye. Ta uria aikari maratariria, mutino wa mbere uhanikire thutha wa turera imwe kuguthana na ngari muthemba wa Probox iria ikurugamitio mukira-ini wa barabara na thutha ucio kuguthana na nduthi iria yuma hakuhi na mutino ucio. Muda wa saa 10 alfajiri nimeweza kupoteza mtoto ya ndugu yangu anaitwa Chep Karanja Cheptiri wa umri wa miaka 23. Alikuwa anatoka upande Kimilili kupitungua kwa pikipiki. Ajali imefanyika mwendo wa saa 10 na Probox on the spot, na alikufa on the spot. Thutha wa mutino uyu, turera ya keri iria yuma ihenya-ini niregire kunyita breki na gucungiriria mutino ugi na kugwa nyumba-ini iria yuma hakuhi na barabara iyo thutha wa gute mwerekera na kugutha mutumia umwe uria uma hakuhi na nyumba iyo guku mitino ino igicungiriria andu atano gukua. Hiyo nyumba vile ilianguka, mablock ikamwangukia na mwenye plot hiyo. Mimi ni Rendol, nilikuwa mse wangamati na wengine wamepata majeraha, wako kwenye hospitali kule Webuye. Na lile linanisitisha sana ni watoto wadogo ambao waliepuka ajali hiyo, waliokuwa wameketi pale na mama yao, hata wajaenda shule, wako katika ile hali ya shock. Munini wa gavana wa kaunti ya Kakamega Ayub Savula uria wikinyiria hani mutino uyu uhanikire mari na mubunge wa Lugari na Bina Bwera ni mokireire ruhonge rwa Kenha makiuga riendekithia riao ria barabara ino ya ramio niguo kugitira mitino gicigo-ini giki ritire ria kinyanirio. What I'm appealing to the national government through Kenya National Highway Authority is to redesign this road all the way from Kipkaren up to Mabanga in Bungoma. And install speed bumps at an interval of maybe 1 kilometer or 2 kilometers to reduce the speed, because these are hilly areas. So they are prone to accident because we don't have any speed bumps around here. And you remember last year in September we lost 10 people here at Kaburengu. And unfortunately, the name Kaburengu, the owner of that name Kaburengu is the one who has died. Atongoria aya ni morite thirikari kuhetukira ruhonge rwa Kenha kugathika mitaratara ya mitino ino ikuhitanwo nayo. We need also to have the police taking speed at this point, because if we don't have the speed guns helping to monitor how the vehicles are coming, we shall continue having this problem. It's not the first time. I think this is the 5th house to be hit down. Ngiribotera Kameme TV, Ritora kwa ni Wairimu wa Kimani. Waki wa barabara 12 cia muigana wa ciringi milioni 60 ni uruguritio mwena wa mathio ya kaunti-ini ya Murang'a iri ta njira ya kuhingura matura. Barabara ici igwakwo matura-ini matiganite gicigo-ini giki kia ubunge niguo kuninira aikari mathina ma miumagarire undu mwe na gutwara magetha mao thoko-ini itiganite. Reu aikari a mathioya nimekuhumuka na kuhuthirwo ni miumagarire thutha wa ruhonge rwa uthondeki wa barabara cia matura kera kurekereria kigina gia ciringi milioni 60 hari uthondeki wa barabara 12 gicigo-ini giki. Kuringana na mubunge wa mathioya Edwin Mugo, kuhingurwo gwa barabara ici nigo kuhotithia aikari kumeragia magetha ma migunda yao na kuhuthirwo ni ukui. Turaruguria almost barabara 12 imwe nino iguku irure guku ni Kamacharia guku ni gwitu mucie na turacokeria thirikari ngatho muno ni gutuhe mbeca icio milioni 62 na ni turamoria haria mari president na deputy president na minister wa finance Njuguna Ndung'u
mahakikishe milioni 62 2023-2024 matuongerere na shikinya milioni 100 tondu ni cironeka barabara ici cia kure kwagiriire andu ni makwambiria kuona utheri guku gwitu Mathioya. Mugono oritie ene kandarathi aria mahetwo wira uyu gutigirira ni mahe mbeu njithi kuma gicigo-ini giki mawira niguo imwe cia mbeca ici itigwo matura-ini maya na iteithie aikari. Ni njuritie contractors through my CRC chairman ngamera mahakikishe anake na iretu na atumia aria me guku makonio maraheo mawira macio oko hena mwanake ngoda gutwara kana na grade ni makohota ko ici ciothe itigagithi waka manyumba Nairobi na kuria kungi at least imwe cia kuriha riba citigwo guku gwitu Mathioya. Aria twaraniirie nao ni matariirie imwe ya menyamariko iria mahitukagira kumana na barabara guthuka guku makiuga ni maurwo mathina maingi megie ukui. Riu tukoragwo na thina muingi muno bara-ini ino ona atumia magithi kuheo ciana ha matithiaga gwikura ithu tukana maundu meri yakiura twaikana tondu ni tukuhanda na yacoka yakia tukarira tondu barabara ino ndingithieka. Hende andwari kurakorwo gwe kuru muno andu magitwarwo thibitari kuria Mukuru-ini na mwena wa Nyeri tondu nginya no githia nginya Nyeri andu magathi makahuragwo muno na kiria na mahinga maya makahuragwo nginya nduthi makaremwo ni guthii ni ndu nginya gutendera. Nitugiraga mahuti nitutwaraga atumia thoko na tuthia nduceraga mundu agicererwo ni iria riake tondu tutwaragwo kuria Wakurima Mukuru-ini nie koguo nituthubuka muno. Wakiigua kamuhwa ngunyira niguo ngururirie na nguthiririe tondu gaka ni kanya kohoro kuma metumi ndigi magoro ritwa riakwa ni Sera Wambui wa Mwagi. Rogabiru ni rwa gukumenyithia ati riu turenda kuingira kuria iharo-ini na kuo tukimenya uria maundu makihana. President wa FKF Nick Mwendwa ni aruguritie ikereka ria gatatu ria urutani wa makocha agikiro gia CAF B thukuru-ini wa Kisa muthenya wa umuthi na kothi ino irehete hamwe makocha 25 kuma miena tiganite ya bururi iguthie na mbere kwa ihinda ria mieri ina. Akeria thutha wa uruguria uyu Mwendwa athingiriirie ati urutani uyu ni urehete uguni na njira nene ya gukuria taranda cia athaki hamwe na gukuria muthako uyu. Makocha aria maranyita itemi thiini wa ikereka riri mari na mwihoko wa kwambiriria ugi wao kana kwambatiria ugi wao. Every coach in the league has gone through repeatedly. Every coach you will see in our NSL has gone through our training. We'll continue to see these coaches, and when they go back to their clubs, they impact the knowledge that they've acquired in these courses. As we continue to refine and make better our teachers, we will continue finding better talent, developing the talent better for our national team and for the clubs. This then presents overall growth of the game. 4 months nafikiri kuna kitu nitakuwa nimelana hapa je kuna instructor wale wanaelewa kazi yao. So nafikiri hizi miezi 4 zitakuwa muhimu sana kwangu sana alafu nikitoka hapa pia hata kwa timu yangu pia ni muhimu juu hata si kwa timu yangu pekee yake kwa Kenya wote karibu Kenya wote. I think it's a good platform for me as a coach kwa sababu itatupatia opportunity ya kufundisha wasichana kujua ball. Mufango wa uhandi wa miti ni kamiti iria hetwo uigiririki wa gutabania mahenya ma WRC Safari Rally ni uthiete na mbere na kunyita thinga mbere ya ukungwiri wa miaka 70 kuma riria mahenya maya mambiriirie guku bururi-ini. Mihango ino itafanitio mutito-ini wa Kameme Forest kuria uhandi wa miti hari makiria ma eka 15 ukinyanirio na kuringana na arugamiriria mahenya maya itanya riao ni kuhingia uhandi wa makiria ma miti milioni 19 guku magitariria ati a Kenya ni maroboie kana makiuria a Kenya maroboie maria maturigiceirie. Mufango uyu uria wambiriirie miaka 3 mehetwo kuo kuruhanitie kana ukuruhanitie twarithia a ngari kuma guku bururi-ini hamwe na it's a great moment for us as an organization because we're back to the Kakamega Rainforest third year in a row. We were here in 2021, 2022, and we're back in 2023. We first came to look at the work we've done in previous years, and we're very impressed. Our trees are now very big. And today we're here in partnership with the Kakamega Forest
We have not been doing this alone. We have had the help of World Rally Champion team in covering the 19 million. They've been planting trees with us for the third time running, and we appreciate the help. Rathiĩ na mbere na kwagĩrithia timu ciao thũgũrĩ-inĩ ya athaki mbere ya kĩmera gĩkĩ gĩũkĩte kĩa mwaka wa 2023 na 2024. Kĩrabu gĩa Tottenham Hotspurs nĩkĩanĩrĩire kocha mwerũ ũrĩa okuoerera kwa ihinda kana okuoerera kuma kũrĩ kocha wa ihinda Ryan Mason. Ange egũthamĩra kĩrabu-inĩ gĩkĩ kuma Celtic. Chelsea nao nĩmandĩkithĩtie mũthaki Kendry na mũigana wa paundi milioni 20. Mũthaki ũyũ wa ũkũrũ wa mĩaka 16 agakorwo na ũhoti wa gũthakĩra Chelsea kana the Blues rĩrĩa akahingia mĩaka 18. Kũngĩ nakuo kĩrabu gĩa PSG nĩkĩanĩrĩire kandarathi na athaki Manuel na Marco